Herkese merhabalar, ben Rasim. Videolar 3 Fight'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önce özel bir isteğimiz vardı. Yorumlarda Geralt'ın yakından fotoğrafını görmek isteyenler vardı. Böyle gösterebilirim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son testi bulmak için dilencilerin kralını bulmaya çalışıyorduk. Bunun için hırsızları veya dilencileri yapacağız. Takip edeceğiz. Çoğunlukla ben bir dilenci vardır, onu hallederim. Hiç hırsızla pek uğraşmadım. Deneyeceğim ama şu hırsızı yakalamayı. Hırsızı yakalamayı bir deneyeceğim. Genelde hep hırsızı yakalayamıyordum. Gidiyor kaçtım. On you, when are you? Look for your damage. Ain't that a kingfisher? You're sorted from these two gangs. Just gotta just look. Böyle kaçıyor. Bak yine bulamadım ya. Çok garip kaçıyor. Ne var? Ne var? Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Brooksay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth. Would holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. But you fin. Ain't that a kingfisher? You're sorted for at least 2 days. Just gotta just look a position where they toss the rovers. Dediği gibi hırsızı bulabiliriz ama uğraşmaya gerek yok. Ben bunun kolay yöntemini biliyorum. Hiç uğraşmaya değmez. Eğer siz de hani böyle oynamak istersen kolay yöntemi şu. Burada bir tane abi var yukarıda. O söylüyor zaten her şeyi. Arms for the poor. You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. Been like this long? Addled? Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. I gotta find the place they call the Putrid Grove. I know it but won't say. I know it but won't say. Why not? Not allowed to say. I would tell you though, if you didn't push, weren't so insistent. If you like, come again. Might tell you then. Değişik bir kafa ya. Guess your mind truly is addled. Didn't I say so? Hani adam git gel bir bakayım dedi. Guy's a war veteran. Spare me a crown. Git Ah, gel it's you çizer mi again. geliyor? Another chat, same as the first. My mind's thorough addled, but the rest of me's fit as a fiddle. So, like I said, I'm looking for the Putrid Grove. Second time round, your wish is my command. It's that away, there. That away? Meaning where? In Lace Halls, there's this alley, past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course, unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets. Yaşlı Might not domuzun let yeni you in doğmuş then, olabilir. but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Evet, ona gitmeden önce şuraya Vivaldi var. Vivaldi ile bir konuşalım. Eski arkadaşlarımızdan. Look who's here! The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? Bunda Gavent oynayacağız. Önce bir şunları soralım. Kredi alabiliyorsunuz.
I need Gösterelim. coin. Guess I have to take out a loan? Just like that? Lady Yennefer of Vengerberg long ago declared herself your guarantor, were these circumstances ever to arise. Besides, we tried and true method. 100 kron mu verdin? Kredi için. Ben sana geri iade edebiliyor muyum? Nereden aldım o krediyi ya? Arada tokatlandık. I want Arada, to pay back my... Splendid. I see. arada 30 geçirdi ya. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Eternal fire, why me? Paramızı bozdurduk. O floran floran falan vardı. Onları verdik. 1300 kron aldık. How can I be of... Her seferinde niye şey yapıyorsun? Valdi. How's business? Really? That's the best you've got? That's like asking a fisherman if they're biting, or an old grunt. Business is booming. There's profit to be made from war, provided you've the know-how. Before Nilfgaard had even crossed the Pontar, I'd contracted for insured deliveries of wood and iron from Kovir, reaped a 7-fold return on my investment. Nice. So you might think, but then there's the non-human poll tax, the church's tithe, war taxes, and my overhead. Subtract all that and you're left with a Arada kapı pittance, açılıyor. a Arkadaşlar dozen bunun or için so kusura bakmayın. chests and no more. Hafiflerim var evimde. Size de video yetiştirmem gerekiyor, o yüzden böyle biraz bir iki böyle şey yapacağım. Ben ses çıkarsa rahatsız olmayın. Eline gelecek engellemeye çalışıyorum ama bahsedilen engellenmiyor. Neyse ben şunu Gwent'ini halledeyim. Özel kart var bunda, zaten görevlerimizden bir tanesi. Ama Gwent çok zevkli olmadığı için ben bunu halledeyim. Direkt sonra devam edelim. Evet, hallettim. Vezemir kartı vardı, onu aldım. Rahat rahat kimse halledebiliriz. Neydi? Yaşlı domuzun yaşlı bir şeyin domuzları mı doğmuş? Böyle bir şeydi. Ne oluyor ya? Osman'a tutuyor ya. Basa yere verdim ama. Aç kardeşim, aç kapıyı. Open up. Sadece şu gözlerle bile açmam lazım. Belli yani kim geldi. Who are you and what you want? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worm's been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Got a contract. Heh, yaşlı domuzun aşağı tıkırsan sakal, yukarı tıkırsan bıyık mı? Old sows farrowed piglets. Ah. Welcome to the Grove, brother. Parayı alamadım diye üzülüyor. Herkese vermiyoruz parayı. Arada Vivaldi 30 yılan geçirdim. Banka değil mi? Arada geçirdi ya. 30 da fazlaymış ama. Vivaldi. Watch where you're walking. Bir saniye. Ne var? Neyse. Ne veriyorum abime? Ha, Gwent'e var. Ben Gwent'ini halledeyim şu. Evet. Üç arada tokatladık. Şimdisi varmış, bakalım. What are you? Yani değerli bir şeyim yok gibi. Yok, bir şey yok. Bazen değerli tüccarlarda bir şey çıkabiliyor. Vallahi biraz çöktür ama ayıp değil herhalde. Neyse, işimize bakalım. What ails you? Can't see out one eye, my lord. Picked him as rain. Thank you, my lord. A right miracle you've worked. I'd like to repay you. Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively indispensable. They won't listen, my lord.
They're scared of Menga. In that case, please convey that if any of them should fall ill, he can stick his head in the flames of the eternal fire. Now, permit me some rest. Adam kördü. Şey yaptı, sonra gidiyor bir büyücüler laf etti. Kör adamı şey yaptı. How are things? Oo, Tris. About Tris'in time we altına made desteklerimi something açık. clear, Orada. sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. Abi aklın gitti Geralt'a geliyor değil mi Tris? See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Yani bu ilk soruyu sormayacağım. Çok saçma çünkü yani. Böyle bir adam bulamayacağı insan. Dilenciler ve şurası da yapıyor abi. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city Bir tam council? göreyim ki. City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because like I said, Orada çok kötü lan. Kesinlikle değiştireceğim şimdi alternatif yönünü. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Her zaman. Bir güzel. Çok kötü. Böyle paçavra gibi. What's your Bir rank? saniyedir istiyorum. Nereden doğuyor? Buradan değil. Ben bu şöyle bir Using bekletiriz. you? Helping Şöyle yapalım. me to... Şöyle bir twist size göstereyim. Alttaki bölümde olan görmeyen varsa şimdi kaşık. Şöyle tabi o kafasındakini saymazsınız. Etek kısmını güzel yapmış, şöyle bacak falan ne ya, şey olmuş yani, nasıl diyeyim, hangi şeye benzettim ya, hangi oyunda aklıma gelmedi ama elflere falan çok benzemiş yani, olmamış. Ben elbise detayları falan güzel olur diye şöyle bir yanaşayım. Şöyle yanaşsam yanlış anlaşılır. Böyle yanaşayım. Ya, elbise detayı güzel gibi ama Assassin's Creed aklıma geldi. Assassin's Creed Odyssey kafası gibi olmuş ya. Şu standartta ben o tarzı sevmiyorum. Yakışamadım. Böyle yapacağım. Hemen bir serilik kayıt alacağım. Bir gidip geleyim. Direkt yeni halini ise eski halinde göstereyim. Eski hali bence net daha iyi. Evet, geldim.
6 months ago, if somebody said Tris Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. Şöyle bir de göstereyim. Bunda reisin çıktı. Normal haliyle bu standart. Bence daha iyi yani. Ne kadar daha düzenli, daha edepli. Edepten kastım şey değil. Dekolteden anlamda değil. Yani daha usturuplu diyeyim ha. Daha düzenli anlamda giyim. Neyse tertemiz giymiş. 6 months ago, Tris Merigold parted with someone very dear to her and had to... Madam Sorceress. Beautiful as ever. Yavşama Damn yavşama. shame to part. O kız sana Don't bakmaz. fret. Bound to be back soon. I take it you're a Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely, Young woman who's like a daughter to me. her. Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Bu direkt anlıyor tabi. Siri'yi tanıyor. Tris. Bak göz ablası olarak görüyor Siri onu. Tris'i. Yennefer annesi olarak görüyor. Yennefer babası olarak görüyor. Tris ise ablası olarak görüyor. Kız kardeşi olarak görüyor. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. Lan konuk. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Buralarda şey yapmayacağım. Normalde işte çok sert yapmak istiyorsanız Tris'i bu şekilde seçebilirse ben alırım yani, sorun değil. I can do that. Where'd you toss the package? Saftan bu şey böyle her icabınız düşüyor size. Adam. Zaten bir eskiden bir aşk oldu yani bir Witcher 1 ve 2'de sevgilimiz Tris'ti. Ama hafızamız yoktu, o yüzden böyleydi, yoksa Yennefer'a aşık bir insan. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly. Çılgın hapşırık ayarsı duyduysa kusura bakmayın, yenge hapşırdı. You were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Bütün apartmanda inletiyor bir hapşırıkla. Ne kulüpçüm? Önce şöyle bir olay var. Devam alıyoruz seni. Biz aşağı gidiyorum, ben seninle gel. Ahmet'im geliyor musun? Tamam. Döverim ha. Adamı döverim. There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Bizi geçit. Bir de bakalım. Öncelikle bir işimizi halledelim.
Bak gelişmiş kedi iksirini buldum. Burada bir tuğla eksik. Bitelim şu tuğla. Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Ween. Thought they'd be safe from Radovit's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, and even more. Coin. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Yani Tris o kafandaki boşa takıyorsun. Yani kızı hadi kızı saçını kapattın diye. Ya şöyle bir güzel bir şey kim fark ediyor? Bakalım. Çoğalımızı bulduk. Oh şöyle cildimiz siyahlansın, güzel olsun. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have. I've never even intimated. We need to hurry. Hafızam gittiği zaman bize nasıl faydalanır derken yani yeni fırlatımız için oradan Tris de olmuş. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Var kardeşim. Bir sıkıntım var kardeş. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true. But I'd prefer you not to tarry and... Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Kardeş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yarısı. You're a merchant, familiar with how commerce works? Yarısı şimdi yarısı sonra. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. Aferin koca oğlan. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Çok güzel bir... Çok kızıl, güzel bir saç var ya. Ama çok güzel yapmışlar. Modellemeyi çok iyi yapmışlar. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then?
I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense. Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Ben şöyle size bir şey yapalım. Tris Kral Foltes'ın olabilir mi? Kral Foltes çıkar mı? Neyse, Kral Foltes'ın şeydi. Sahiresiydi. Leto gelip onu öldürünce otomatikman sahirelikten çıktı ve Witcher 2'de işte Leto'yu falan arıyorduk. Neden yaptığını, niçin olduğunu falan çarpmış bunu. Looks like a good spot. Tamam, işte öldürmemeye karar verdik. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Master monster slayer in the world's largest city. Looking for rat shit. Jeez. Dediği çok doğru ya. Dünyanın en iyi kılıç uzmanı, canavar avcısı, fare bokuyla uğraşıyor gerçekten ya. I think I plugged every hole in there. All right. Ben şu an hani durdurmak zorunda kaldım. Yengem bir anda olaya daldı. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Ne oluyor lan? Biz ateş büyüsünü kullandı. Ah, şu dizide gidip de Trist'e şey büyüsünü veriyorlar ya, ben deli oluyorum. Ateş büyüsünü vermeyip de. Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck Toprak with büyüsüne bir rats. şey veriyorlar ya. Once I hit one with a fork in complete Dizide darkness, çok saçma şeyler trying to yapıyor. show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall Harbiden. from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And Reconciled? Şöyle bir şeye değinmek istiyorum. The Witcher 2'nin başlangıcındayken şöyle oluyor. Triss'le Geralt bildiğiniz aynı yatakta yatarken öyle başlıyor. Direkt hani şeydi, Yennefer'da hani biz rüya görmüştük ya, Yennefer'da Geralt duş alıyordu, Yennefer oradaydı falan. Aynı mantığı Witcher 2'de de Triss'le Geralt'ın işte çıplak bir şekilde yatarken karşılaşıyoruz. Sonra işte bir asker geliyor. Foltes sizi çağırıyor, Kral Foltes sizi çağırıyor. İşte gelin, gelmenizi emrediyor falan. Of, yine ne istiyor Geralt falan tarzında deyip sönerken şey yapıyor. Tabi askerin dibi düşüyor Triss de öyle görünce. Aklı gidiyor. Of falan diyor. Ağzını açık bakacak mısın? Öyle yoksa çıkacak mısın falan diyor. Çıkarken böyle dibi düşerek gidiyor falan. Ne zaman kurtulacağız falan diyor işte Triss bu şeyden, durumdan. O da işte şu son savaşımızda elim buradan çekip gideceğim ben. Şeyin adı nedir? Foltes'ın dış ustası değilim. Ben hep süngeri falan deyip son kez işte o son savaşı verirken orada Leto gelip suikast düzenli falan gibi öyle bir durumlar var. Böyle bir haller falan oluyor. Yani bunları böyle bir özel bir seri yapmamı isterseniz, nasıl sonları olduğunu, hikayeler falan, benim Witcher evreniyle alakalı büyük bir ansiklopedi gibi bir şey diyebilirim. Büyük bir kitabım var. Güzel hikayeler falan çıkarmamı isterseniz sadece bana yorumda belirtseniz yeter. Yani özel bir video çekebilirim. Zaten aklımda benim planım var. Videoyu öne alırım sadece. Neyse. Konuşmaya devam edelim. Göreve devam edelim. knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. Ya Triss bize şey yapmaya çalışıyor, böyle nasıl diyeyim, eski halde olmak istiyor. Aşık hala Triss bize. Ama
Hafızası Geralt'ın yerine geldiği için Yennefer tarafını tutuyor otomatikman. Tris de bir nebze trip atıyor bize. Tris'e yürümek istiyorsanız biri seçip yani oradan daha da gidebilirsiniz. Ama elim ne kadar şey yapsa da burada şey yapabilirsiniz. Biri seçebilirsiniz. Zaten ilerleyen nasıl bunlar o kadar değil. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's Sen doing. let öyle yapalım. How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Bir de Yennefer'dan bahsediyorsak. She's fine. That's good. Bana nasıl trip Asking atıyor about ya. anything specific? Never mind. I got my answer. Bilmiyorum deseniz, hayır deseniz, ilgilenmiyorum mantığında yaparsanız zaten test ona göre cevabını şey atıyor. O dürtmeydi hani. Yennefer'ı mı seviyorlar yoksa mutlu mu falan muhabbet için. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, Şarkı arkaya olmamış ya. mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt. If you say Bak, so. hiç seçenek sunmadı. Yardım edeceğim Alright, falan. we've Direkt yardım talked. ediyor. Do what you gotta. Ya sorsa Just direkt yardım remember, ediyor. I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Ağzınızı bunu kırarım. Hop, koçmaz. Severim lan. Ver bakayım kelleyi. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Aslında koparacağız onu. If not for you, we need to find Brandon. Brandon gel bakalım. Şu götüne kılıcı sokacağım seni. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us Ben double. 4 katını alırdım. Now. Kat fazla az bile aldım. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Dediğim gibi yavaşlamayacağım. Elim içim gidiyor. Gerçekten Trist'e yürümemek için zor tutuyorum kendimi ama yavaşlamayacağım. Thanks for everything. See you, Triss. See you. Trip atıyor ya. How do I find you if I need you? I live in the Bits. Head up the hill past the fish market. Stop by. Be seeing you.
Nasıl trip atıyor belli değil. Şimdi yeni görev başlamıyor diyorum. Etrafı bir gezelim. Size biraz Novika turu attırayım. Etraftan oyalanalım. Aslında abi görev başladınız mı gider hani. Ben dediğim gibi artık çok uzun video çekmek istemiyorum. Uzun şey yapsın istemediğim için. Ya onu da... Neyse tamam bu görevi yapalım. Uzunca yerde keseriz en kötü. Yapalım boş. Böyle bir gidelim. Watch it, tramp. Novigrad's not your stomping ground. Pizza rank. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Nasıl bir ego Didn't ya? need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week, well, you shan't believe it, I found human feces in the parlor. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. Neyse gidelim bakalım. Neymiş? I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Truth is, we're already dependent on the black ones, economically. Evet gittik bankacılarız. İşimizin faiz. Abi her Witcher oynayan şu ilk şey yapılır yani. That's blood. Don't spill it. Please. Aşağıya açmıyormuş. Stop. Go away. Don't do that. Ne oluyor ya? Leave it. Aha. Hemen kılıca başvurdum da yanlış kılıç yedim. O çelik kılıç. Şöyle biraz daha uyuyor ya. Wake up, it's just a dream. Wake up. The doll. The attic. All right, time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away.
Leave it! Arasına bakalım mı ne olmuş? Way to the next room's blocked. Şu an kapatmışlar burayı. Bence Geralt'a kapatmak üzümlü. Değil tabii. Lan ne loot yapıyoruz. Çatır çatır. Lan bir görev verdi işte. Ekmeğimiz peşindeyiz. Böreğimiz peşindeyiz. Bir beşik. There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. Hemen gidelim. Geri katlayacağım. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Bir fırın varsa evin altında olur. Burada. O sıkılıyor. Boo! Did I scare you? Hiç de bile. Scared you, didn't I? I could tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that Yeah. anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Atmayacağım Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that?
What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes, yes, yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not Rica even a ederim. little. Zararcığım. You're awfully nice, you know. Zarar yok I abi. don't Çocuk hear that sadece often. yaşamak istiyor bir evde. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Böyle bir şey. Ya bir yapabilir miyim? Teşekkürler. Tamam, fark ettiniz mi ama burası tam bir portal alanı gibi. Ben belli ki ileride geleceğiz buraya. Bir portal alanı gibi yani. Böyle gidebiliyor muyum? Yok. Belli buraya geleceğiz ileride. Yürüyü açıda bir konuşalım artık. Ara kaldır onu, korkutma artık kadını. Yandın mı abla? Maşallah. Who are you? Triss Merigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Ya göster bir rüyaya bak. Furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Son olarak da şu abiyle bir konuşalım. Benim burası lanetli kalacak. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh well. It shan't put me in Koskoca bankacısın, millete soyarak yine para bulursun sen. Don't bother me, please. From sword. Is it in case the first one breaks? Smart. Hayır, götüre sokuyorum seni. Tövbe tövbe. Burla konuşuyor beni. Neyse. O zaman madem böyle açtık, böyle kapatalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.